12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Oh my god, what the dialogue. Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Thanks for joining. NYTZBOO, hi bro, welcome to the stream, bro.
No. No. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after... No! No! Don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. There's one of those bloody... No! Please! Stop! I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Has it fled? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Pretty bastards. Kill that thing! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Who are you? Stupid beast! Look at it! Gone up like kindling! Sorry. Please, stop! Burn him! That's what you do. Who are you? There's one of them vermin. What do you want? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just Yo, leave what's me. up, brother? The sun. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Right now! Let me go! Heavy sniper Valta. நிஜமாலேவா பண்ணிட்டாங்களா? Shelter. ஓகே, நான் கேமை குவிட் பண்றேன். Is anybody there? ஹண்டிங் ரைஃபிள் தான் வாங்க. ஹண்டிங் ரைஃபிள் கொண்டு போய் What is this place?
வேற என்னென்ன பண்ணானுங்க டொக்குனாங்க. The place seems abandoned. I should be safe enough here. மரணம். Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. பண்ணதே நீதானடா. The sun is high. I cannot leave now. Right, புரிஞ்சிருச்சு. ஸ்டார்ம்ல தூக்கி போட்டா அது சேஃப் ஜோன் 20 செகண்ட்ஸ். சேஃப் ஜோன்ல தூக்கி போட்டா ஸ்டார்ம் ஜோன் ஆயிடும் 20 செகண்ட்ஸ். ஓ மை காட். பாரேன். Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy to share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. ஸோ இந்த ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரேட்டட் கேம் அவார்டு வாங்கிச்சிது. அதனால தான் சூஸ் பண்ணேன். ரொம்ப கஷ்டமான கேமு, பொறுமையாக ஆடணும். சரி, சும்மா உங்களுக்காக ஒரு டெஸ்டிங்காக போட்டேன், வேறு எதுக்காகவும் இல்லை. எப்படி இருக்கேன்னு பார்க்கறதுக்கு செம்மையாக இருக்கும் கேமு. அதாவது நம்ம ஒரு வேம்பயரு, நம்மளுக்கு யாரை வேம்பயராக மாற்றினா நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி ஆனோம். அண்ட் வேம்பயரு ஒரு டாக்டர், ரெண்டும் பாதி பாதி. அதனால் நம்ம எப்படி இதுவாகணும் அப்படின்ட்டு அதுதான் ஸ்டோரி. ஸோ நம்ம வந்து வேம்பயரான டைம் என்னன்னா ஒரு பிளேக் டைமு. நம்ம டாக்டரு, நம்ம ஹீரோ வந்து டாக்டரு, அவன் வந்து பிளேக்கான மெடிசன் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்பான். பட் ஆனால் அதுக்குள்ளே அவனை யாரை கடிச்சிடுவாங்க. Who's there? வேம்பயர் ஆயிடுவான். Are you referring to me? புரியாது. மெமரிஸ்லாம் பாதி பாதி பேர் ஃபிளாஷஸ் ஆகும். செத்து வந்ததுனால ஒண்ணுமே தெரியாது. I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. ஸோ இந்த கேமில் நம்ம எவ்வளோ பேரை சாவடிக்கிறோமோ அவ்வளோ கேம் ஈஸியாக இருக்கும். சாவடிக்காமல் விட்டோன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் கேம் ஸ்டோரி இன்க்ரீஸ் ஆகும். Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. நம்ம ஆளு வெயிலில் வர முடியாது. This makes no sense. None of it.
No sense at all. It's a nightmare. That's it. Sometimes நம்மளால ட்ரீமுக்கும் ரியல் லைஃப்க்கும் டிஃபரன்ஸ் சொல்ல முடியாது. ஏன்னு தெரியாது. Rational thinking only. ஏண்டா ஹெட்ஷாட் அடிச்சா சீக்கிரமா சொன்ன. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, contains blood in sunlight into a glowing flesh. Voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Where is it? Close. These people want me dead. I need to leave now. THC Guru bro, hi bro, welcome to Simba and Romma Nandri bro. Here's the leech. Here! My head's spinning. Oi! Come out, you coward! I cannot enter. வேற மாதிரி ஆயிடுவேன். Fucking beasts! I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Die, vermin! போடு. அடிக்கலாம்.
strength I never knew I had. Look lively! He's onto us! This shouldn't be possible. It's one of them! Consuming every fiber of my being is a fire. I feel like a child learning the limits of my body. அவன் சிஸ்டருக்கு என்னாச்சு இவன் தான் கடிச்சு வச்சிருவான் சாவடிச்சிருவான் இவனுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக அவன் அப்போ தான் டெத்தில் ரைஸ் ஆகிருப்பான் அதனால் அவனுக்கு லைஃப் அதாவது ஹெல்த் ரொம்ப கம்மியாக அவனுக்கு மிஷினரி இருக்காது ஒன்லி பிளட் மட்டும் தான் கண்ணுக்கு தெரியும் வேறு எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது அவன் சிஸ்டர் வந்து ஒரு பிளட்டாக தெரிஞ்சு இவன் செத்ததை நினச்சி அவன் தேடி வந்திருப்பா பார்த்தா என்னன்னா அவனுக்கே தெரியாமல் கழிச்சு வச்சிருவான் அந்த தேர்ஸ்ட் அவனால் அடக்க முடியாது My strength, my reflexes. I'm not human anymore. போக ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் நான் எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சிடலான்னு இருக்கிறேன் ட்ரெயினர் பட்டு ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை கேம் My poor sister. ட்ரெஸ் If செமையாக only I இருக்கும் had வேற control மாதிரி of இருக்கும் my ட்ரெஸ் need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. பண்ணதே நீ தான்டா நாய எலிய I கட்டியல் have சேர்த்திக்கலாம் this thirst for blood. எலிய கட்டிக்கலாம் The dizziness from the jump. I can now control it. எனக்கு வேம்பயர் ஆகணும் ரொம்ப ஆசை வைப்ரேட் I can't believe I'm doing this. What will London have to say to me? போட்டு தான் தள்ளுவாங்க வேற என்ன பண்ணுவாங்க It's locked. I've so many questions unanswered. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? London, UK, one of the best countries in the world. See UK man, it's always UK, it has always been UK. But the whole time London is legendary. Sherlock Holmes. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. ஏன் இந்த மாதிரி லேக் ஆகுது எனக்கு லேக் இல்லை ஒன்று தான் லேக் நான் கேம் ஓப்பன் பண்ணுங்க இது ஓப்பன் பண்ண டாஸ்க் மேட்ச் ஓப்பன் பண்ணால் அவன் உண்மையெல்லாம் மாட்டேங்குது சாவடிக்குது என்ன பண்ணுறது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது டீம் வியூவர்லாம் எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன் இன்னும் ஏன் ஓடிட்டுருக்கு எத்தனை வாட்டி எக்ஸிட் பண்ணாங்க ரெண்டாவது வாட்டி ஸ்ட்ரீம்ல ஏன் பண்ணுறேன் நான் சரி London is city, I know. UK ன்னு சொன்னேன் நான் London is city ன்னு எனக்கு தெரியும் Fresh blood. The smell is so strong. எங்களுக்கே வா தம்பே Where has everyone gone?
நம்ம புல்லட்ஸ்லேருந்து எல்லா இலவும் கிராஃப்ட் பண்ணுவோம். மெடிசனு புல்லட்ஸு எல்லா இலவும் இங்கே தான் கிராஃப்ட் ஆகும். சாவடிக்கிறானே அவன்கிட்ட. At last, a little life. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. I'll leave you to your bottle then. Hello, sir. You'll still... Has anybody... Can't say. Sorry. This isn't... I don't know and I don't care. What's going on around... You must be new here. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. You make it sound like it... People will always believe... I'll leave you to your bottle then. Are they stupid or something? Oh, God, sir. You look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. Oh, grab a chair and get some rest. This is going to be another long... Where am I? You're at my bar, sir. Aren't you? Scared of what? So you're... Yep. Figured people... Why is it... You must be new around here. Tell me more. Every morning for the last few weeks, but... Do the police have... even before... I'm looking for something. Been quiet. வேற mean லெவலா he's இருக்கு அந்த still கேமோட here? ஸ்டோரி. Well, yeah. செம்மையா இருக்கும். Who is this? Like a gentleman, How long... he rented the room a few days ago and I need... just climbed the stairs and... Yes? No. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Do you, sir? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. Anyone? Well, that's something I can do for you. And who might you be? Tell me. Who are you? அதான் போய் நான் First, கேட்டேன். tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your... Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a... Something... Someone... The calling card of a vampire. You seem the expert. I have my secret. Then if you are not a vampire... Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation. Then help me... I may. If you... I followed a trail. You thought I was your aggressor. Excuse me. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. A shadow, indeed. You should let me handle this affair. No. How will you do any better than I? I will at last have... Then I can only wish you good... நான் முடிச்சிட்டேன்.
Would you be so kind as to leave the room? If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Are they stupid or something? Never even been to India. வியூவே பயங்கரமா இருக்கு. Evening, sir. Black and white. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to The Dr. truth. I suspect that someone else was... I'm just the barmaid here, okay? I can feel your It's Will. Tell me, Will was a sailor. why keep it a secret? Tom's nothing if not loyal. I see. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit. Welcome back. I can't... Hey, I told you, you were the only... Tom, talk to me about the visit from your... Yes, Will came by tonight. I need to find him. You could try his boat. It's up by the... Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. ஐயோ fortnite 2 GB William used to be update. strong. ஐயோ. No, he's Thank you, Tom. If you see him, டியூட் எனக்கு பேட்ச் நோட்ஸ் அனுப்பு டியூட். ஃபேவரட். It didn't deserve this. இதில் இன்ஸ்டால் அனுப்பு. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? This corpse has been dried. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. But I've only been part of the guard 3 weeks to the day. All the more reason to shut it, Mr. Billy. If the man says a bloodsucker's dug in. Sorry, sir. No admittance. And find a thing. Stop right now! But why do they hide where it's so damn cold? Over there! There's one of them vermin!
ட்ரைனர் போட்டு வாங்கிட்டு வரேன்டா. அது வாங்கிறது பல வருஷம் ஆகும்டா. வந்துட்டு பேசிக்கிட்டான் ரைட்டா. எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ராங் பண்ணால் தான் அடங்கானுங்க. போட்டுருவாங்க நம்மள. I cannot enter. Why? You are a vampire. Teleport to it. It's locked. Teleport into it. Crush the leech, boys! Okay dude, thank you so much. See them fancy clothes? This is what's up! Watch out, boys! Let's see how it lights a bit of fire! Bloody leech! He's dead! Watch it! Over there! There's one of them burning! This is despicable. Mounted turret லைட்டா பஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டானுங்களா? திருப்பியும் ஆல்ரெடி அது சும்மாவே சுட முடியாது. எல்லாத்தையும் அப்கிரேட் பண்ணி வாங்கிட்டு வரேன். 20% லாங்கர் டைம் டியூ டு லெஸ் யூசேஜ். 20% லாங்கர் டைமா? புரியலையே.
சரியான டைமிங்கு. வருது பிளட்டு. இதுக்கப்புறம் காணாம போச்சு பிளட்டு. பெட்ரோல் கொண்டு போனா எனிமிஸ்க்காக கூட்டு போகுது. It's a leech! Kill it! Finish it! That's all you deserve! He's dead! Murdering bastard! I am mood. Ahora pesa. Over there! சுத்தி ஒரே இடத்துக்கு வர மாதிரி இருக்கு. திருப்பி ஆரம்பிச்சதுக்கு வேண்டானா சபா. வழி கண்டுபிடிக்கல பாதி சொல்லுவாங்க. Hi Ellie. வீட் ஆகாம. ஓஹோ அதுக்கு தான் நான் Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy.
This place reeks of bloodshed. But I promise, you are my dearest friend. You're my last and dearest friend. This creature is bedeviled. I must put it down. William was an honourable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Please putting hola Aaron bro, welcome to stream on the Roman sorry bro, stream new game Aaron bro, it's a new game. I will let you do old kind of 2018 la vandhathu. Vampyr, one of the best award வாங்கின game இது story mode la. சரியா இருக்கும் story actually, அதனால தான் எடுத்தேன். இப்போ பாப்போம், நம்மளால முடிஞ்சதை ட்ரை பண்ணுவோம். Aaron bro, எங்க bro ஆளே காணோம், ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் போர் அடிக்குது bro. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. Excellent. William man. was... 80s What London. manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is.
And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. From a so-called man of science. I understand. Hello, bro. The Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Bro, in Ooty, Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician, I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Jonathan, this is one for the book. The beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Bro, fortnite பயங்கர கோளாரா போயிட்டு இருக்கு bro. Sure bro. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scowl said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. Jonathan He Reed. served King Country. He'll be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Fortnite lose ஆயிடுச்சு bro. ஆடவே முடியல bro. எல்லாம் பயங்கரமா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க bro. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane! I'm coming! பயங்கரமா இருக்கானே. பா. It's okay, Jonathan. I'll see you later. Okay.
Each heart contains life. Drink at this river. Try it all. Oh, come on, you bastard. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. Dead by daylight enemy are Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Perfect practice makes a man perfect. இது நல்லா இருக்கு. Insult me again and I'll put an end to your misery right now. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes, that's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor, Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Let him die, bro. Onnu namma ponno illa polla. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. You bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. Kill you. I'll kill you. ஆக்சுவலா இந்த கேம்ல என்ன பிரச்சனைனா நம்ம எடுக்கிற ஒரு டிசிஷனும் நம்மளோட ஃபியூச்சர்ல கான்சிக்வன்ஸை பாதிக்கும். கான்சிக்வன்ஸா மாறும். அதனால ரொம்ப உஷாரா அடிக்கணும். ஒருத்தர் சாவடிகளும் பார்த்து உஷாரா சாவடிக்கணும். To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. No double meaning. Only game. No double meaning. Assault bro எல்லாம் கேமே போர் அடிக்குது. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. Bro, Vampyr na I apologize, nurse. I needed some time to myself. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. எல்லாமே vampires இல்ல dude. ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்ம வந்து ஹைபிரிட் வேம்பயர். அதாவது என்னன்னா வேம்பயர்ஸ்லயே வந்து யார கிடைச்சாலும் எல்லாரும் சக்சஸ்ஃபுல் வேம்பயர் ஆயிட மாட்டாங்க. ஒரு சில பேர் தான் சக்சஸ்ஃபுல் வேம்பயர் ஆவாங்க. அது மாதிரி தான் இவனோட பிளட் வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கிறதுனால இம்யூனா இருக்கும். அதனால வந்து இவன் ஒரிஜினல் வேம்பயர் ஆயிடுவான். ஒரிஜினல்னு சொல்ல முடியாது. கைண்ட் ஆஃப் ஆமா எதுவும் டிசீஸ்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டான வேம்பயர் ஆயிடுவான். I would like to ask if... And Mr. Hampton? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. If you could point me in the direction of my room again. Second floor of the hospital, left after the stairs. What kind of... Well, you accepted the job from him. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the... It's right to assume Dr. You'll get to know him soon enough and... இதெல்லாம் பயங்கர ஃப்ராடு. Thank you, Nurse Crane. நான் பவர்லாம் ஏத்தின வரேன். வருமா வச்சிரோம். ஒருத்தர் பயங்கரமா இருக்கான்ல. இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போடணும். Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. இல்லைன்னா நம்ம வேம்பயர் சென்ஸ் வச்சு எல்லாரும் டேட்டா பேஸ் ஆதார் ஆட்ட மாதிரி மூஞ்சிலேருந்து எல்லாமே தெரியும். யாரையும் ஒன்று ஸோ எனிமீஸ்ல ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஜாலியாக இருக்கும்.
ஒன்ஸ் நம்ம பவர்லாம் அப்கிரேட் ஆயிடுச்சுன்னா பயங்கரமா இருப்பான், மாஸ் ஆயிடுவான் வேம்பயர், வெறித்தனமான வேம்பயர் ஆயிடுவான். வேற லெவலா இருக்கும் ஸ்டோரி. ஆக்சுவலா ஸ்டோரி தான் மாசு. என்ன ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டேன் இந்த கேமை. பயங்கரமா இருக்கும் ஸ்டோரி. சீரியஸா இப்படிதான் யோசிச்சானுங்களா தெரியல. அதாவது நீங்க நார்மலா ஸ்டோரி எழுதுறது வேணா ஈஸியா ஒத்துக்கலாம். ஆனா ஒரு டெசிஷனுக்கு ஸ்டோரி எழுதுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். இவங்க டிட் a great thing actually. I must support them. கேமரா டாஸ்க்கு ரொம்ப கஷ்டம். This must be the place. Bro, in the story It's definitely away from prying eyes. கிட்டத்தட்ட ப்ரோட்டோடைப் டியூட். Relegated to the ப்ரோட்டோடைப் shadows. இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. A வேற kingdom ஸ்டோரி, of அது my வேற own. ஸ்டோரி. At least I won't be sleeping in a இது வேற, coffin. அது வேற. ப்ரோட்டோடைப் டூலாம் அது ஒரு லெஜெண்ட், இது ஒரு லெஜெண்ட். ஓகேவா? ஹைபிரிட் ஆர் கிராஸ் பிரீட். Everybody watch Sajila King, a very nice movie. Hi Rajkumar, hi Mame, welcome to the stream Mame. Thanks for joining the stream. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. அதாவது டெட்பூல் படம் பாத்திரியா? டெட்பூல்ல வந்து எல்லாராலும் ஒரு இதுவா ஆக முடியாது. அங்கங்க பாதி மியூட்டேஷன்ஸ் தான் வாங்க. அதே மாதிரி தான். I'll continue tomorrow night. I have so much time. அப்படி கிடையாது. அதுக்காக ஸ்டோரி ஒன்னாயிடுமா? டேய் என்னடா பேசுறடி? இவ்வளோ நாலேஜ் வச்சு இவ்வளோ லாஜிக்கலா பேசுற, கடைசியில் இந்த இடத்துல கொண்டு விட்டியது டேய். நான் ட்ரெயினர் போட்டு அப்கிரேட் பண்ணிட்டு வரேன். 16 வாங்கி போலார் பிக் டெட் முடிஞ்சிச்சா ப்ரோ? அதுக்குள்ள ஈவென்ட் முடிஞ்சிருச்சா? வரத்துக்குள்ளயா? Agreement tagging that polar pic dead. ஐயோ போங்க ப்ரோ, யாராவது கேம் போய் செக் பண்ணுங்க ப்ரோ இமீடியட்டா. பயங்கரமா இருக்கும். ஷேடோ ஃபார்ம்ல இருக்கலாம், மாசா இருக்கும். எனிமி கண்ணிலே தர மாட்டோம். ட்ரெயினர் போட்டு வந்து ஆடுறேன். I saw that photo. அப்படியே எனக்கு அப்படியே இன்ஸ்டால அனுப்புங்க ப்ரோ. டார்க் ரேஜர் ப்ரோ. லெவல் 6 இருந்தால் தான் அவனுக்கு சாவடிக்க முடியும். ஆனால் சாவ அடிக்கக்கூடாது நியாயப்படி. நல்லா சாவத்தினா டிஸ்ட்ரிக்ட் கவுத்துக்கும் வச்சு செஞ்சிருவாங்க. அவளுக்கான டைம் வரும், பார்த்துக்கலாம். என்ன பண்ணணும், நம்ம ஹெல்த்தியில் வச்சுருக்கணும் எப்பவுமே. இதுவை எல்லாருக்கும் மெடிசன்ஸ் வந்து எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும்.
ஒருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமில் என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்களா, ஒருத்தர் கையிலையும் எல்லாமே ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒரு க்ளூ வச்சுருப்பானுங்க. ஸோ அதனால் மேக்ஸ் இட் வெரி டிஃபிகல்ட். If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? அதுக்கு பதில் இல்லை. மக்களே இந்த கேமோட ஸ்டோரி காட்டுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், ட்ரெய்னர் போட்டு சீக்கிரமாக முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டோரி புரியும். இல்லை ரொம்ப பெரிய கேம் இது ஆக்சுவலாக. ஏன்னா போயிட்டு The flower is dying. It needs water. வாட்டரை கொடுத்தா நெக்லா பேசுகிறா, வேம்பயர் கிட்டே நெக்லா பேசுறியா? அதை வந்துட்டு Hurry now, Doctor. It's freezing here. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but... A crisis? Our supply of antiseptics is nearly depleted. Sorry. Some of the patients won't last the night. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke. And perhaps I should look there first. It's the large building behind the hospital. The abandoned morgue behind the hospital. A small... ஆக்சுவலாக நான் ஏன் எல்லா கேம்ஸும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னா, ஏன்னா நானும் ஒரு கேம் கிரியேட்டர் தான் பார்க்க போகிறேன். ஸோ அதனால் கிரியேட்டர், டிசைனர், ஆர்டிஸ்ட், எடிட்டிங் மேபி, பட் அந்த லைனில் போவேன். ஸோ வந்து ஐ ஷுட் லேர்ன் டு see things differently. நார்மல் கேம்ஸோட டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கணும். பார்த்தேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நடுவில் கேஸில் மட்டும் உடஞ்சிருக்கு, அப்படியே போலார் போய் ப்ரோக்கன் இல்லையா ப்ரோ? It's locked, all right. Scour voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody.
green color t-shirt. Don't know bro, update அப்புறமா தெரியும். Green color t-shirt. Oh my god. Okay bro, பாக்குறேன் bro கண்டிப்பா. ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணோம். நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த மாதிரி இதுங்க வாலெட் திருடிச்சு. ஸோ நம்ம போயிட்டு அவங்களுக்கு வாலெட் கொடுத்துட்டு வரணும். பாவம். ஆஹா அடிக்க முடியாது. ஓவர் அடிக்கிறேன். போய் ஹெல்த் ஏற்றிட்டு வரேன். அப்போ தான் அவர் அடங்குவேன். ஸோ மக்களே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? ட்ரெயினர் போட்டு ஆடுவா போடாமல் ஆடுவா? போடாமல் ஆடுனா ரொம்ப டைம் ஆகும். ட்ரெயினர் போட்டானா ஜாலியாக இருக்கும், ஃபன்னாக இருக்கும். ஐ மீன் ஹெல்த்துக்கெலாம் இல்லை, ஜஸ்ட்டு எக்ஸ்பி மட்டும் ஸ்கில்ஸ் மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவ்வளோதான். வேறு எதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஹெல்த்லாம் நார்மலாக தான் இருக்கும். What do you think? ஹலோ, யாரா இருக்கீங்களா? ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது. போட்டே விளையாடுங்க. ஓகே, இப்போ சொல்லிட்டீங்களா? மாசு தெய்வமே, தேங்க்ஸ் தெய்வமே. இப்போ பாருங்க அண்ணன் ஆட்டத்தை. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமில் பாருங்க, வேற மாதிரி ஆக்கிறேன். மருந்து எடுக்கணும். மருந்து எடுக்கணும். இதான் மார்க்கம். பாவம் மார்க்கெல்லாம் வேலை செய்யறோட நிலைமை நினச்சிப்பாங்க. செத்து சுனாம போயிடுவானுங்க. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. This key will surely grant me access to the basement. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. These skulls feed from corpses and the husks of animals. Then jump to blood.
கன் எங்கன்னு தெரியல. ஆஹா. இதுக்காக நான் ட்ரெயினை டவுன்லோட் பண்ணுறேன் கைஸ். 2 minutes டைம் கொடுங்க. அந்த முடியல கைஸ், ஓராட்டி நான் 2 minutes. Give me 2 minutes. அப்டேட் பண்ணியும் சர்வர் ஷட் டவுன். அது அப்போது தப்பான விஷயம் ப்ரோ. சீரியஸா 1 minute ப்ரோ. நானேப்பா சவுண்டெல்லாம் control num 1 control num 2. ப்ரோ மொபைலில் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்க்க முடியுமா? ஏன் டியூட் பார்க்க முடியாது? பார்க்கலாமே. அதனால என்ன? அதனால என்ன? நம்பர் இல்லையா, நான் என்ன பண்றது? ஆஹா, ஆக்டிவேட் பண்ண முடியாதா? கூல் சான் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ.
என் கீபோர்டில் நம்பர் கிடையாது. ஆஹா என்ன பண்ணுவோம்? ஓகே, இது நல்ல ஐடியாவாக இருக்கு. என்ன கிடையாது, நம்பாடு கிடையாதுயா. என்ன பண்ணுவேன்? யாராவன்? ஏய் எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ண தெரியாது. அநியாயம் பண்றீங்களா டேய்? திருப்பியுமா இப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுவேன். कंट्रोल प्लस नम टू நான் எங்கயா போவேன்? நம் டூ இல்லையே. விர்ச்சுவல் கீபோர்டு இருக்குல்ல, யாருக்கிட்ட? அம்மா கிட்டேவா? இதுலேயே நம்பாடு இல்லையா? அட இலை வெட்டது. நம்பாடுங்க. ஐயோ நம்ம என்ன டான்ஸ்லாம் ஆடணுமே, டென்ஷன் ஆகணும் போட்டுருமோ? ஓ உங்க லெட்டர்ஸ் மேல நம்பர் இருக்காதா? உங்க லெட்டர்ஸ் மேல நம்பர் இருக்கு டியோடு. அது யூஸ் பண்ணால் வேலைக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாம வந்துடு. நம்பாடு வேணும்னு சொல்லிட்டு சரிங்க காண்டேத்துது.
ஒர்க்காதா இல்லையானே தெரியல ஃபஸ்ட்டு. செக். என்ன மிஷின் முடிச்சுட்டு ஒர்க் ஆகுதா எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லை பார்ப்போம். வேறு போடுறது இல்லைமே. So ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. Control plus blood is number so use பண்ணுங்க. Yes, tried that, not working. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Can't execute. காய்ஸ் என்னை வந்து தப்பாலாம் நினச்சிடாதீங்க. நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு தான் கேட்டு தான் ட்ரெயினர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் ஒரு உங்களுக்காக ஸ்டோரி காட்டணுன்றதுக்காக தான் நான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் பண்ண மாட்டேன். செமையாக இருக்கும் ஸ்டோரி. அதுக்காக தான் நம்ம பண்ணலாம். ஆனால் ரொம்ப லேட் ஆகும். அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். அப்பவுமே எல்லா கேமும் மோஸ்ட்டாக பேரண்ட்ஸ் ஸ்கொயராக தான் ஆடுவேன். பட் உங்களுக்காக ஸ்டோரி சீக்கிரம் முடிக்கணுன்றதுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன்னுக்காக நான் ட்ரை பண்ணிக்கிறேன். அது தப்பெல்லாம் நினச்சிடாதீங்க. ஒரிஜினல் கேம் தான்.
டாண்ட்லஸ் அப்புறம் விளையாடுங்க. அந்த சானிக் சர்வல் நான் மறுபடியும் பார்க்கணும். ஷியோர் டியூட் பண்ணலான்னு. நேற்று ஃபுல்லாக ஆடித்தான் விடுவேன். விடிய காலையில் மார்னிங் வரைக்கும் விளையாடிட்டு இருந்தேன். ஓகே லைட் ரீஜெனரேஷன் இப்போ ஏதோ க்ரியேட் பண்ண சொன்னாங்க. என்ன பண்ண போகிறோம்? என்ன க்ரியேட் பண்ணுறோம்? இதை கிராஃப்ட் பண்ண சொன்னான். கிராஃப்ட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி? கேம் ஸ்டோரி எழுத போகிறேன் மாஸ் இன்ஜினியர் ஆனப்போ எதுக்கு கேம் ஸ்டோரி எழுதுறேன்? அப்போ இன்ஜினியர் எதுக்கு அவரு? கேள்வி நியாயமாக வந்து தானே. சொல்லிட்டு ஆம்பிஷன் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் அதெல்லாம் ஒரு அளவும் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஹேவிங் இட் ஃபார் அ டிகிரி அவ்வளோதான். எனக்கு எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ஒரு சின்ன ரோபோட் பாதி பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இன்ஸ்டாவில் போடுவேன். மாஸ் டியூட் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் இருந்தால் நீ கண்டிப்பாக போகலாம் டியூட். ஒரு வேறு லெவல் ஓகேவா. பட் ஆனால் கேம் ஸ்டோரி எழுதணுன்னா நீ அதுக்கு ஜேர்னலிஸ்ட்டு இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்டோரி ரைட்டரு ஸ்டோரி போர்டுன்னு இருக்குது, அதுக்கேற்ற மாதிரி போகலாம் ஓகேவா. நீ இதுக்காக இதை வேஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதனால நான் சொல்ல வரேன்.
appreciate your work done by good knowledge average series தான் நல்ல நாலேஜ் இருக்குது அது நல்லா பயன்படுத்தினா வேறு மாதிரி ஆகிடுவேன். ஸோ அதுக்காக இன்ஜினியரில் வேஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்காத. இன்ஜினியர் கண்டிப்பாக ஆகணும் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நோ ஒன் வில் ஸ்டாப் யூ. இந்த மாதிரி பெஸ்ட் இன்ஜினியர் யாருமே ஆக முடியாது. அதே உனக்கு வேறு பிடிக்கும் ஆனால் நான் இன்ஜினியர் எடுக்கிறேன்னு நினச்சின்னா உன்னால் அது பெஸ்ட் ஆக முடியாது. ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. அதுதான் என்னோட சஜஷனு. ஃப்ரெண்ட்லி சஜஷன் தான். தப்பா எடுத்துக்காத, தப்பா சொல்லியிருந்தா. Finally, you've returned, Doctor. Did you? Yes, nurse. You've worked your first miracle. Duty call. Many thanks. Back to the hospital, chapter 2. Good evening, Doctor. Doctor, I am through. Do you need my... don't have... Goodbye, Dr. Strickland. Bro, நான் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ணுவேன். ஃப்ரம் ஆர்ட் டு டான்ஸ். நான் ஸ்கூலில் ஒரு சாங் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் எல்லாம் பண்ண முடியாது, அதான் பிரச்சனை. எனக்கு ரோபோட்டிக்ஸ் பிடிக்கும், ஆனால் கேமிங் என் பெஸ்ட் ஹாபி. ஆசம் டியூட், சீரியஸாக நல்ல விஷயம் தான். ஆக்சுவலாக உன்னை நல்ல ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் அமையாது. பட் ஆனால் எதில் நீ பெஸ்ட்டுன்னு தெரிஞ்சு அதை யூஸ் பண்ணால் போதும், நீ மாஸ் ஆகிடுவேன். ஓகே, இன்ஜினியரிங் மெயின், கேமிங் ஹாபி நல்ல தாட் தான். பட் ஆனால் கேமிங் வந்து ரொம்ப ஒன்று வலிக்கும். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்க, ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் கேமிங்ஸ்லாம் ரொம்ப ட்ரைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அது ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துக்கோ. நீ எதுவும் ஒன்று ஃபோக்கஸ் பண்ணுறான். என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் பார்த்தா பிடிக்கும், கேமிங் ரொம்ப. In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. இப்போதான் நான் The வந்து human body. ஒர்க் பண்ணுற ஜாப் விட்டு Biology's penultimate frontier. எம்எஸ்சி படிக்கணும்ட்டு கேமிங். The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு புரிய வச்சிருக்கேன். You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be also new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot... It may... Forgive me. There... Very well. Please. The Pembroke... A spokesman or politician... Discretion... And you would like me to eradicate... By the stole of... Accepted. ஃபோக்கஸ்னால் டோட்டலாக மாறிடுவேன். ஒரு வருஷம் fortnite விட்டேன், அப்புறம் தானே ஏப்ரல் வந்தேன். ஓகே, ஸோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ஏதோ ஒரு ரேட் இருக்கான். ஐ மீன் ரேட்னா டெக்னிக்கலி கால் எவால்வ் பண்ணிட்டு வரேன். Stamina.
கேமிங் தவிர வேறு ஏதாவது ஆம்பிஷன் உண்டா? அம்மா டியூட் இருந்தது ஒன்ஸ் ஒன் டைம். நான் அப்ராடில் போய் படித்து எம்எஸ்சி நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் வரணும், நல்லா இது பண்ணி எம்எஸ் படிக்கணுன்ட்டு. ஸோ எப்போவுமே நம்ம கூட இருக்கவங்களாம் நம்மளை சர்பாஸ் பண்ணணுன்றது தான் எனக்கு ரைவல்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். பட் ஆனால் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ஸ் சூழ்நிலைகள் நம்மளால் It's locked. Good evening, sir. I would. That's you can. I'm not. Well, you have no. How is? You want it? Are you? And why not? But you're not. You keep people alive your own way, Doctor. So what do you do exactly? I've been an ambulance driver since. Since you're. It's a complete. It sounds like things have been. Yesterday I got. You left an infected patient outside. Go there yourself if you want. I have some. What? I retrieved your wallet. Well, yeah. Pippa Hawkins is my girl. Not at all, Milton. Good. I'd like to see your goods. Why? Took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. No issue. Snipe பாரு, studies பாரு, அதான் ரொம்ப முக்கியம். Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. So it seems... Dr. Swansea is a remarkable man. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Oh my God. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea... These past insufferable... Who would be so... Even if it were the case, and I highly doubt... If we're dealing with an ordinary... As immortal tradition doth dictate, all... What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame.
at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it? Now aren't you the blunt? Excuse me. In all honesty, I'm not simply a... I'll take care. If that was the case, I'll meet that woman. My life, as others know, is... It's safer here than anywhere else these days. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. And I'm Well... Pepper. I know... Yes? Milton Hooks is mine. I have no intention of reporting you. The rules say I won't be allowed to work as a nurse. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman. How would you describe this situation? It's serious. The flu is wreaking havoc among... Nurse Hawkins. I wish I could believe you. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. How is... Well, not well. Milton... Why is Milton grumpy on a daily basis? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad rep... Why does Milton dislike... I don't know. How long... Or long enough to see that the epidemic... You'd be Sorry. Have you heard of any underhand dealings with... I don't have time for such nonsense, Doctor. If you have something in mind, just... Blackmail is... Everything is serious around here, Dr. Reed. Have you heard of any I don't have time... Have you... I don't have to... Goodbye, Nurse Hawk. Daily routine. Nurses bred with no respect. What? There's no need... Preposterous. Please. How brave. Harriet Jones. Oh, better than any... I heard there have been some despicable goings-on. Was it a case of blackmail? Blackmail? Debauchery, then? Really? This is your business, Doctor, not mine. Thank you for your time, Miss Jones. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell... Let me guess. You spoke without... No matter how you... Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old... She could have been telling the truth about... That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she... Goodbye, Nurse Hawkins. Daily routine. Fine nurse Good evening. Dr. Swansea has already told us about you, sir. Did he really? All men... I see. You must know. Blood transfer... How... Not... Do you think this... We are all voluntary... An invisible enemy? Sorry, Doctor. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Most of them. It would be inappropriate for me to speak... Is there anyone that... Well... Why should his age be a problem? Nurse Brannigan, if you do know something, please... No. Have you seen a strange... I've never heard of such... Do you know if any of... The people... Goodbye, nurse. Call me if you need assistance.
யாரோ கால் பண்றாங்க. Don't worry, we're safe. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. This man has been savagely attacked and dragged to the floor.
Are you injured, sir? Help me get out of here. I need... I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help. Okay. All right, Mr. Thatcher, you're safe. Yes. Good. ஆக்சுவலாக நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம். நம்ம இன்னொருத்தட்ட பேசிட்டு வந்துருந்தோம். அவன் என்ன சொல்லுவான், இந்த மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு சியூஎஸில் மாட்டிங்கன்னா நீங்கள் தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். ஸோ அந்த சீனை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம். நான் இவளோட வந்ததில் வேகமாக வந்துட்டேன். What sort of creature is this? Not a lot to check, but I should anyway. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her.
எதுக்கு வேம்பயர் ஆகணும்னு ஆசை செத்து சும்மா போயிட்டேன் பசங்க ரீச் ஒயிட் ஷர்ட் சாப்பிடலாம் ரொம்ப இருப்பா இதுதான் வந்திருக்கேன் ஒயிட் செப்பல் நான் அசால்ட்டாக சொல்லிட்டேன் ஐயோ இங்கே இருக்கா ஃபஸ்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு பாடியை தேட்டிட்டு ஸ்டில்லாம் ஏற்றிட்டு வரேன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க ஃபஸ்ட்டு ஹாஸ்பிட்டல் இங்கே இருக்கா ஓகே ப்ரோ செக் பண்ணேன் இதே இந்த டிராகனு போலார் பீக் ஃப்ரண்ட்டு பாதியில் உடச்சிருக்கேன் அதான் அந்த கேஸில் மட்டும் தூக்கிட்டு இருக்கேன் வேற என்ன அப்போ உடைய டஸ்டி அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஆக்சுவலாக கேசலுக்கு ஒன்றுமே ஆகலை கேசல் ஒன்றும் ஆகலை ஐயா அப்புறம் என்ன போலார் பீச் ஸ்டேட்டு போலார் பீச் பக்குன்னு போட்டுருந்தாங்க சரி எவல்யூஷன் பண்ணிட்டு வரேன் டார்த்தி ஸோ டார்த்திக்கு இருந்தால் இந்த ரேட்டு அவளை கண்டுபிடிக்கணும் அவன் ஒயிட் சாப்பிள் ஓடிட்டா நம்மளை வச்சு செய்ய போகிறாங்க வேற நல்ல பாயிண்ட் ஆகிக்கலாம் என்ன மறைஞ்சு இங்கே வருவான் எப்போ பண்ண போகிறானோ அதெல்லாம்
ஸ்க்ராட்ச் ஆஸாலாம் இருக்கு. ஃப்ரண்ட் தான் லைட்டாக கோளாறு. இந்த டிராகன் உடச்சி ஹாப்பிட் ஆயிடுச்சு. இருக்கிறது டவுன்லோட் மேப்பு. டிராகன் எங்கே போயிருக்கோம் கெஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். guys, நான் ஸ்ட்ரீம் அப்புறம் கண்டினியூ பண்றேன். முடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு we'll continue later. Maybe dauntless or something. I'll try my best. The flower's dying. It needs water. Water எங்க இருக்கு? Water எங்க? கேஷ்ல ஃப்ரண்ட் தான் லைட்டா காணு. எங்கேயும் காணும். The flower's dying. It needs water. Water? Where to get water? Water, where are you? Okay guys, கொண்டாம் போட்டு வரேன். கொண்டா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு குட்டி தூக்கத்தை போட்டு திரும்பி I'll be back. Bye guys, see ya. ஈவினிங் பண்ணாதான் எல்லாம் வருவாங்க. பட்டுமா? Bye everyone. We'll continue later. Thank you all for watching. GG boys.